طيب بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. طيب وصلنا الدرس 13. So we've reached lesson 13 and we're going to continue in lesson 13 with verbs, أفعال. So firstly, the author, Hafidhullah, he starts off with a small table. So we have al-mufrad, which is singular. Then we have al-jam', which is plural. And then we have, in the right, we have al-ghaib, which is the third person. And then we have al-mukhatab, which is the second person, the person we're speaking to. And al-mutakallim, the first person, the person who's doing the talking. So obviously, so we have third, second, first. And then obviously to make these feminine, al-ghaib, we would say al-ghaibah. Al-mukhatab, we would say al-mukhatabah. And al-mutakallim, we say al-mutakallimatun, al-mutakallimatu. And then we have al-mudhakkar, al-mu'annath, al-mudhakkar, al-mu'annath, al-mudhakkar, al-mu'annath, masculine and feminine. طيب, so firstly we have حامد يذهب. So where it is in the table that it's mufrad, it's mudhakkar and it's ghaib. حامد يذهب. ما معنى حامد يذهب؟ Hamid goes. حامد is going. Or he goes, yeah, if it الاستمرار. So the فعل مضارع. So all of these are present tense and future verbs, tenses. And then we have al-jam' حامد وعلي وهاشم يذهبون. نعم, ما معنى الجملة؟ Hamid and Ali and Hashim are going. Going, يذهبون. طيب, and then we have مفرد المؤنث الغائب. So we have singular, feminine, third person. آمنة تذهب. ما معنى الجملة؟ Amina is going. نعم, and then we have plural, feminine, third person. آمنة ومريم وزينب يذهبن. So all of this we've done before. It's just very repetitive in book 2 with regards to verbs. So ما معنى الجملة؟ آمنة. Amina and Maryam and Zainab are going. نعم, جيد. And then we have أنت تذهب. ما معنى الجملة؟ You are going. نعم, so it's المخاطب, second person. You're going. أنتم تذهبون. You are going, but for plural. Plural, yeah. And as is mentioned in the ayah, فأين تذهبون. فأين تذهبون. It's in Surah Infitar. والمذكر, so we have المفرد, المؤنث, المخاطب. أنت تذهبين. ما معنى الجملة؟ You are going. نعم, feminine. أنتن تذهبن. Again, you are going, but for plural, feminine plural. Feminine. And then we have first person, and obviously first person generally is always the same. It's يذكر ويؤنث. So it's for masculine and it's for feminine. So we say أنا أذهب. So a male, he will say أنا أذهب, and a female, she will also say أنا أذهب. I'm going. And كذا, and same with نحن نذهب. So men would say نحن نذهب and women would say نحن نذهب.
طيب, so that's something we've already covered, but he's just put it into a quick table for practice. So if we move on to تمارين, he says أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. So we have to use the verb ذهب in a present tense, and then obviously we have to use it correctly, whether it's masculine, feminine, singular, plural. نعم. طيب, so if you want to read the first one. في أي ساعة تذهبين إلى الجامعة يا عائشة؟ نعم. So في أي ساعة تذهبين إلى الجامعة يا زينب؟ نعم. في أي ساعة تذهبين إلى الجامعة يا عائشة؟ Did I say زينب? You did. نعم. في أي ساعة. جيد. طيب, ما معنى الجملة؟ What time are you going to the university, O Aisha? نعم. جيد. الثانية, الطلاب. الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. جميل. الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. ما معنى الجملة؟ The students are going to the playground after the lesson. جميل. الثالثة. أنا أذهب إلى السوق يوم الجمعة فقط. نعم. أنا أذهب إلى السوق يوم الجمعة فقط. نعم. ما معنى الجملة؟ I go to the market on Fridays only. نعم. فقط. So we've done this before. فقط meaning only. طيب, الرابعة. متى تذهبون لزيارة مدير مديري يا إخوان؟ نعم. So that should be closer to here. طيب, متى تذهبون لزيارة المدير يا إخوان؟ نعم. ما معنى الجملة؟ When are you going to visit the head teacher, oh brothers? جيد. الخامسة. أمي تذهب إلى المستشفى كل يوم لأنها مريضة. نعم. لأنها مريضة. طيب, أمي تذهب إلى المستشفى كل يوم لأنها مريضة. لأنها مريضة. ما معنى الجملة؟ My mother goes to the hospital every day because she is sick. نعم. لأنها because she مريضة, because she's sick. طيب, السادسة. أتذهبن إلى المكتبة كل مساء يا بناتي؟ نعم. أتذهبن إلى المكتبة كل مساء يا بناتي؟ نعم. ما معنى الجملة؟ Do you go to the library every evening, oh my daughters? جيد. السابعة. لما لا تذهب إلى المطار معنا يا عباس؟ نعم. لما لا تذهب إلى المطار معنا يا عباس؟ لما لا تذهب إلى المطار معنا يا عباس؟ ما معنى الجملة؟ Why don't you go to the airport with us, oh Abbas? نعم. المطار airport. طيب, الثامنة. نحن نذهب إلى الجامعة بسيارة الأجرة. نعم. نحن نذهب
نعم نحن نذهب إلى الجامعة بسيارة الأجرة. بسيارة الأجرة. نعم سيارة الأجرة. نعم ما معنى جملة؟ We go to the university by taxi. نعم بسيارة الأجرة. So it's taxi. So أجرة literally means what? Rented. Rented. A rented car. نعم taxi. إيجار. طيب التاسعة. أبي يذهب إلى المصنع في الساعة 10. نعم أبي يذهب إلى المصنع في الساعة 10. جيد ما معنى الجملة؟ My father goes to the factory at 10 o'clock. جيد. 10. أخواتي يذهبن إلى المدرسة بالحافلة. نعم أخواتي يذهبن إلى المدرسة بالحافلة. نعم ما معنى جملة؟ My sisters go to the sorry. My sisters go to the school by bus. جيد. That's طيب. So we'll quickly go through these again. So طيب so it's في أي ساعة تذهبين إلى الجامعة يا عائشة؟ الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. أنا أذهب إلى السوق يوم الجمعة فقط. متى تذهبون لزيارة المدير يا إخوان؟ أمي تذهب إلى المستشفى كل يوم لأنها مريضة. أتذهبن إلى المكتبة كل مساء يا بناتي؟ لم لا تذهب إلى المطار معنا يا عباس؟ نحن نذهب إلى الجامعة بسيارة الأجرة. أبي يذهب إلى المصنع في الساعة 10. والأخير أخواتي يذهبن إلى المدرسة بالحافلة. طيب التمرين الثاني قال أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في الفراغ. So in this one we got to put any suitable present tense. So just to make it easy, you do one and I'll do one. So you go first. تعرف اللغة العربية يا سيدي؟ يا سيد. طيب يا سيدي. يا سيدي. نعم. أتعرف اللغة العربية يا سيدي؟ نعم. طيب ما معنى جملة؟ Do you know the Arabic language? Is it oh Mister? Yeah, Sir? Mr. Oh sir, Mr. طيب الثانية نحن نحن نلعب كرة القدم كل مساء. So we play football every evening. طيب الثالثة في مهاجئ الجامعة تسكنون يا إخوان؟ نعم تسكنون يا إخوان. نعم أفي مهاجئ الجامعة تسكنون يا إخوان؟ نعم ما معنى الجملة؟ Do you live in the university dormitories, oh brothers? نعم جيد.
التجار يفتحون التجار يفتحون تكاكينهم في الساعة 9. التجار يفتحون تكاكينهم في الساعة 9. So the traders open their shops at 9 o'clock. في الساعة 9. نعم. الخامسة. يشرح المدرس الدرس على السبورة. نعم. So he's going with يشرح المدرس الدرس على السبورة. So ما معنى جملة؟ The teacher is explaining the lesson on the board. نعم. So obviously يشرح from the verb شرح, to explain, and it also means to expand. طيب أخوات حمزة يدرسن, or let me do a different one. يدرسن بالجامعة. أخوات حمزة يدرسن بالجامعة. So the sisters of Hamza teach يدرسن at the university. So the verb would be درس with a shadda. درس يدرس, درس, and then the root word would be تدريس, teaching. So أخوات حمزة يدرسن بالجامعة. طيب السابعة. أنا is it أنا أتلو أنا أتلو. أنا أتلو. نعم. أنا أتلو القرآن كل صباح. كل صباح. نعم. ما معنى جملة؟ I recite the Quran every morning. نعم. طيب. So what if we say أنا أقرأ القرآن؟ I read. أنا أشرح القرآن. I explain. أنا أدرس القرآن. I teach. جيد. طيب الثامنة. في أي محطة تنزل يا أخي؟ في أي محطة تنزل يا أخي? So in which stop are you getting off يا أخي? Or at which stop do you get off? تنزل يا أخي, oh brother. طيب التاسعة. أختي تدرس لا أختي تعرف Yeah. 3 لغات. نعم. See, you said تعرف. Well, you were going to say تدرس, which is fine. She studies. Or It's very أختي. keen to أختي. study 3 languages at once. نعم. أختي تدرس 3 لغات. She teaches. تعلم. أو أختي تتكلم 3 لغات. She speaks. تتكلم. نعم. Or you can say تجيد. What does this mean? تجيد. It's like also like تعرف, like you know. So you'd say أنا أجيد لغتين. So you can say أتجيد اللغة العربية. أتجيد اللغة العربية. So between أختي تعرف. نعم. أختي تعرف 3 لغات. My sister knows 3 languages. And then the last one. من أي إذاعة تسمعن الأخبار
يا فتيات. من أي إذاعة تسمعن الأخبار يا فتيات. So from which broadcast do you listen to the news, oh women? طيب, so we'll quickly do the other one. There's not much left. It's a very short lesson. طيب, it's التمرين الثالث. صحح الجمل الآتية. So correct the following sentences. So obviously they've written the point of the exercise is that the verb is not correct. So we're not going to write the whole thing out. We'll just write the correct verb on the line. So الجملة الأولى, if you want to do the first one. يا مريم تعرفين رقم هاتف المديرة؟ مديرتي. So it should be تعرفين. نعم. يا مريم أتعرفين رقم هاتف المديرة؟ نعم. ما معنى الجملة؟ Oh, Mariam, do you know the phone number of the head teacher? نعم. طيب, الثانية. يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. نعم. يدخل الطلاب الفصل قبل دخول So here as well there's a mistake on the lam. It should just be a normal lam. قبل دخول المدرس. نعم. ما معنى الجملة؟ The students enter the classroom before the teacher enters. نعم. جيد. Before the entrance of the teacher. جيد. طيب, الطبيبات. الطبيبات يخرجن من المستشفى في الساعة الواحدة. نعم. الطبيبات يخرجن من المستشفى في الساعة الواحدة. نعم. ما معنى الجملة؟ The doctors come out of the hospital at 1 o'clock. جيد. الرابعة. تجلس الطالبات الجدد في الصف الأخير. نعم. تجلس الطبيبات الجدد في الصف الأخير. نعم. ما معنى الجملة؟ The new students are sitting in the last row. جيد. And then we have الرابعة. الخامسة. أين تذهبون يا إخواني؟ نعم. أين تذهبون? So just get a good grip of this. نعم. أين تذهبون يا إخوان؟ أين تذهبون يا إخوان؟ نعم. So where are you going, go brothers? نعم. السادسة. أختي تدرس في المدرسة الثانوية. So أختي تدرس, not يدرس. نعم. أختي تدرس في المدرسة الثانوية. ما معنى الجملة؟ My sister studies in the secondary school. نعم. السابعة. ماذا تكتبن يا بناتي؟ ماذا تكتبن يا بناتي؟ نعم. So see it says ماذا تكتبون. ماذا تكتبن يا بناتي. ما معنى الجملة؟ What are you writing, oh my daughters? Oh my daughters. نعم.
الثامنة. ماذا تكتب يا أباس؟ ماذا تأكل؟ Oh, sorry. ماذا تأكل يا أباس؟ نعم. ماذا تأكل يا عباس؟ ما معنى جملة؟ What are you eating, O Abbas? نعم. التاسعة. نحن نشرب القهوة كل صباح. نعم. نحن نشرب القهوة كل صباح. نعم. ما معنى جملة؟ We drink coffee every morning. طيب. And the last one, number 10. سيرجع أبي من الرياض في الأسبوع القادم. نعم. سيرجع أبي من الرياض. So this should be في. نعم. not يا. It should be في الأسبوع القادم. نعم. ما معنى جملة؟ My father will return from Riyadh next week. نعم. جيد. طيب, so that's that one done. So, and the last one, which is a التمرين الرابع. So here he just breaks down the meaning of all the verbs. And we've done this before. تأمل ما يلي. So for example, we have يذهب. So he's saying the ya equals حرف المضارعة. So it's a word which, a letter that indicates that it's present tense when we attach it to ذهب. So زائد ذهب زائد ضمير مستتر. So we say it has a hidden, was it pronoun? And its hidden meaning is وتقديره it's هو. So we say هو يذهب. نعم. طيب, and then يذهبون is the same. يا يساوي حرف المضارعة زائد ذهب زائد واو. As we know, the wow indicates that it is plural and that it's the fa'il also. زائد النون is علامة الرفع. So by having a noon shows us that علامة الرفع, that basically that it is a dhamma, either one dhamma or two dhammas. That the verb is marfu', because the verb can be different to that, as we'll go through in another lesson. And then we have تذهب. So ta is حرف المضارعة زائد ذهب زائد ضمير مستتر تقديره أنت. And we have يذهبن. So the ya is حرف المضارعة زائد ذهب زائد النون. So the noon is the fa'il, as we call it, noon النسوة, the feminine noon. And then we have the ta again in تذهب حرف المضارعة زائد ذهب زائد ضمير مستتر. So it could be تقديره here, because we're probably talking about here, because we've done تذهب already at the top. So that is you go, but the تذهب here would be here تذهب, she is going. تذهبون حرف مضارع تاء يساوي حرف مضارعة زائد ذهب زائد واو يساوي فاعل. So the واو is the فاعل and the noon is علامة الرفع, as we just done. And then تذهبين تاء زائد حرف مضارعة زائد ذهب زائد ياء يساوي الفاعل. So obviously the ya in تذهبين before the noon is the fa'il, feminine, and the noon is the علامة الرفع. And then تذهبن. This will come, all this when it says علامة الرفع, that will come clear in future lessons. Because sometimes these noons, when it says علامة الرفع, these noons here, that they're taken away for some reason, for one reason or another.
and we'll get to that. تذهبن تاء يساوي حرف مضارعة زائد ذهب زائد النون الفاعل, the نون النسوة فاعل. And then أذهب, I go. So ألف حرف مضارعة زائد ذهب زائد ضمير مستتر, and we say تقديره أنا. So I am going. And نذهب is the same. So نون يساوي حرف مضارع زائد ذهب زائد ضمير مستتر تقديره نحن, we. Okay. Is that clear? It's not too confusing. It's okay. Yeah, alhamdulillah. طيب, so الكلمات الجديدة 3 كلمات. So we just have سيارة الأجرة, so taxi. Obviously in the Arab lands now, they don't say سيارة الأجرة, they just say taxi. نعم. And it's even written, I think, on many cars. Taxi. نعم, taxi. صف جمع صفوف. نعم, ما معنى الصف جمع صفوف? Row. Yeah, so it means rows. وجاء ربك والملك صفا صفا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم, rows. أخير, Last. the last. نعم, the last. جيد. So that's lesson 13. هل من سؤال? I have, yes. Oh, okay. I thought it was so straightforward that if there's one lesson you wouldn't have a question, it would be this one. But never mind. Carry on. I'm sorry about that. Can you read the instructions, for exercise 1 again, please? The top. Yeah, exercise 1. أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في المضارع. Okay. After this word al-atiyata, B, and then this waw, dad, and ain, is that a verb? Obviously without the ba, this wada'a, is that a verb? No, that would be a noun. وضع is a verb, but the root word is وضع. Oh, okay. So here we're using this word un, but it is majrur because of the ba. Is that right? Yes. بوضع الفعل. Okay. Because مضاف إليه. Okay, because I got a bit confused. I think in one of the hadith that we went through, the one with where the Prophet ﷺ, he took gold and ووضعه في شماله. نعم. So it's this verb, right? It's the same one, yeah. وضع, to put. Yeah, because when you read that instruction, I was a bit confused why it seemed that there was a kasra with on under the ayn, because I think the verbs, they don't have kasra on the last. Yep, you're right. Okay, alhamdulillah. And if you don't mind, a question that is not related at all to this lesson, but to something that we did before. Okay. In the hadith, we did lamma, and you explained that lamma is the meaning is when. What about the word either? Does it also mean when? Is there any difference between either and lamma? So either it means it means when, but it's restricted to the future. Oh. And then we have id, which is restricted to the past. So every time we hear ayat,
which are related to the Day of Judgment. For example, إذا وقعت الواقعة. Yeah, and all the other ayahs. You usually hear إذا فإذا نفخ في الصور, and when, and then إذ, usually when you hear Allah speaking about the prophets, إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. So it's the past tense. See. So Okay. إذ, for example, إذ قال إبراهيم, إذ قال إبراهيم, that the taqdeer of it would be أذكر. إذ قال إبراهيم. أذكر would be the taqdeer of إذ, i.e. the way you understand it is أذكر إذ قال, and remember when Ibrahim said. So there's an implied remember. Yes, that's what's implied. Okay. Is that the case every time that you use id, or just Mostly, yeah, depending on the context, but yeah, mostly, because it's mentioned, as we said, this is for the Madi, so it's always, and remember when this happened, and remember when that happened, and remember he said this, and remember he done this. And either is for future tense. And what about lamma? You can use it for any time, or It I think it'd be for future and past. okay. Because Allah mentions وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, and when there came to them a book, or the book, and then we can use it for future tense. I know Allah knows best. I think maybe falamma. Okay, that's fine. That's fine. Jazakallah khair. Jazakallah وإياك. khair. طيب, جزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.